Predator means what? Little louder, please. Alright. Predator means what will happen? Let's say two beings are there. Now he is getting benefit and he is getting disadvantage, or he is causing harm to him. Aisa mat bano bhaiya. There is harming, right? Due to the relation, what will happen? This person is harmed and he is what benefiting. Right? That's what the corona is. Right? So, and that's why you should not become what? This predator. Symbiote bano. Right? The mutual benefit for each other. And if you are engaging such person, or if you are just staying with such persons, what will happen? You benefit each other and you both win each other. There is no as such negative thing is there. Right? And that's why having a good company throughout this journey is one of the great thing. Right? What is mean by happiness, ma? Can anybody define what is happiness, please? I need more participation from online guys. State of mind. Yes, state of mind. If you feel happy, yes, you are happy. If you feel sad, simply sad. It's again what? If మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ అయితే ఏమవుతుంది, బ్రెయిన్లో నుంచి ఒక కెమికల్ రిలీజ్ అవుతుంది, రైట్? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ కెమికల్? ఇట్ వోంట్ కమ్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్. జస్ట్ దట్ ఈస్ వాట్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. హ్యాపీనెస్, బాధ, సాడ్ అనేది ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ది ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వేవ్స్, రైట్? ఎందుకు రాజమౌళి సినిమాలు అందరికి నవ్వుతాయంటే రీజన్ ఏంటిది? హీ విల్ క్యారీ ది వాట్? ఎమోషన్స్, రైట్? Rajamouli is case study of me. If you take any of his movies, there he will engage, he will carry the what? Emotions. If you take any other movies, there is no as such, మీరు ఇది కనుక క్యారీ చేయకపోతే ఆ మూవీ మాత్రం ఫ్లాప్ అయిపోతుంది, రైట్? అండ్ దట్స్ ద ఇంపార్టెంట్. అగైన్ యూ సీ ఇన్ రాజమౌళి మూవీస్ ఎట్లా అంటే ఆ మూవీస్ కూడా ఇట్లా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. Suppose if movie goes like this, it is dead, right? When you are alive, what will happen? Your heartbeat will be like in the wave form. If it is the straight, right? So this is also your life. మీ లైఫ్లో కూడా మీ లైఫ్ when you are going ups and down, you are just alive. Okay? So if it is going straight, it doesn't make any sense actually, right? So I'm not criticizing anybody, I'm just telling you the example. Okay, please mind this one. Okay, and the next is what? Create a comprehensive list of the crucial sections and chapters within the Bare Act. So right, this is one thing. And next is what, ma? Prioritize your study time by dedicating the majority of it to identify the essential sections. Intasepu you need to work on what is important for your exam in this one. Suppose if you reading what? The Registration Act, right? In Registration Act, if you read somewhere around 80 to 90 sections are there, somewhere more than 80 sections. All sections are not important, but there are few. Tomorrow if you become a judge, then what will happen? There is what we call the exhibits antam, right? What we call the documents. And when we filing these documents, what kind of documents can be considered as an evidence, that will be determined under this one, right? If section 17, those are mandatory. Section 18, optional, it is not required. If any document which you are filed, but the document is did not registered, but you are filing before the court, can court consider that document as an evidence? Right? And that is what the reason exactly it is. And same, suppose if you reading the Stamp Act, right? Let's say you are under stamp with any instrument, can consider can consider evidence, right? Under stamp consider chestara? Suppose let's say I filed example, I'll tell you. Actually court fees, let's say consider 1,000 rupees, but I filed court fee, I paid court fee 800 rupees. Court fee can be considered 800 rupees, and can they allow my file? The case of instrument also same, right?
So that is the reason that you need to understood, right? And the last one is what, ma? Make a informed decisions regarding your study focus to optimize your preparation, right? ఇది చాలా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తే నాకు ఇవన్నీ మీకోసం చేశాను నేను. ఇట్ టుక్ నియర్లీ 20-25 hours ఆఫ్ మై టైమ్ టు మేక్ ఆల్ దిస్ వెరీ ప్రిసైజ్ అండ్ కన్సైజ్. నోబడీ అండ్ నోవేర్ విల్ టీచ్ యూ ఆల్ దీస్ వన్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. మీకు ఎక్కడ కూడా చెప్పారు ఇలాంటివి. ది సింప్లీ ఫస్ట్ డే ఇట్ సెల్ఫ్ దే విల్ స్టార్ట్, పైన చెప్పేస్తారు. దే విల్ స్టార్ట్ వాట్, చలో రేపటి నుంచి బేరాక్ స్టార్ట్ చేద్దామంట. దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. When I am focusing more on the answer writing, again I am just providing guidelines to you how to write answer writing, how to presentation. From next onwards you cannot say that sir మీరు చెప్పలేదు మాకు ఇది నేను రాయట్లేదు అంటే కాదు. I am expecting all of you gonna write the best answers. నా strength లో again you need to get అందరు జడ్జ్ అవ్వాలా. Out this 6 to 7 months we are gonna conduct more than 1000 questions of mains question. You are writing simply thousands mains question is not an easy. అది అంత సింపుల్ కాదు. ఒకవేళ మీరు అది కానీ అలవాటు చేసుకున్నారనుకోండి, nobody will stop you. You definitely become a judge. It is little tough, I can tell you, I know that. ఆన్సర్ రాయడం కొద్దిగా కష్టమే, కానీ దట్స్ కాల్డ్ ది జాయ్ ఆఫ్ రైటింగ్ అంటారు దాన్ని. జాయ్ ఆఫ్ రైటింగ్. మీ లైఫ్లో మీకు ఏది చేస్తే హ్యాపీ వస్తుంది, ఎక్కువ హ్యాపీనెస్ వస్తుంది? రైట్, రోమింగ్ విత్ ఫ్రెండ్స్, right, going to a restaurant or going to movies, right, reading books or reading J-C-J, it will give you immense pleasure వస్తుందా? ఏం చేస్తే ఎక్కువ ఆనందం వస్తుంది? కొంచెం గట్టిగా. మీకు ఏ వర్క్, మూవీ చూస్తే, సీరియల్ చూస్తే ఆనందం వస్తుందా? రైట్, దట్ ఈస్ వన్ సీరియల్ కాల్డ్ ది మీమ్స్ వస్తాయి కదా, డాక్టర్ బాబు సీరియల్, రైట్? సో అగైన్ డాక్టర్ బాబు డజంట్ మేక్ యూ ఎనీథింగ్. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ writing something on comment box. Okay, let me check this. Right, so the simple thing is what, ma? Again you need to understand the what exactly joy of reading or joy of reading and what joy of learning. Once if you are habituated to this one, ఏం చేస్తారు? అడిక్ట్ అయిపోతారు మీరు దానికి. ఒక్కసారి అడిక్ట్ అయిపోతే కథం, మీరు సినిమాలకి, ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ అన్నీ వదిలేస్తారు. రైట్, సో యూ ట్రై టు get addicted to these things and it will give you immense pleasure later on. This will make you a hero. Okay, and the last one, these are the what 4 strategies that you need to implement while you are just prioritizing your focus. Right, so ఏమంటారు, మూవీలో తెలుసు కదా, లెట్స్ సే యు ఆర్ టేకింగ్ వన్ కెమెరా. సార్ మా లైఫ్లో నాకు చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, పేరెంట్స్ సపోర్ట్ లేదు, ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేదు, ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ అని అంటారు. ఇఫ్ యూ ఫోకస్ ఆన్ దోస్ థింగ్స్, మన బ్రెయిన్ ఎలా ఉంటుందంటే లైక్ లెన్స్ ఆఫ్ కెమెరా మనకు ఏదైతే పెడతామో, రైట్, ఐ థింక్ మీకు ఆన్లైన్లో చూసే వాళ్ళకి టీవీ కనిపిస్తుంది, రైట్, ఫ్లాట్ బోర్డ్. వీ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఫ్లాట్ బోర్డ్. ఒకవేళ పక్కకు పడితే గోడ కనిపిస్తుంది. బ్రెయిన్ ఆల్సో సేమ్, బ్రెయిన్ ఆల్సో ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ జస్ట్ keeping your focus on these issue, it will reflect on your brain. Right, and I'll tell you one more thing of this one. I'll go little psychology here. Right, how many of you know the psychology, ma? At least basic of psychology? Anybody? Right, I'll tell you. So psychology, what will happen, ma? Psychology lo okati untundi annattu. They will take a small experiment of the children's. చిన్నపిల్లల బ్రెయిన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, స్లేట్ ఉంటుంది కదా, తెలుగులో వీ కాల్ పలక, రైట్, స్లేట్ ఎలా ఉంటుంది, మనం కొన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది స్లేట్? ఎంటీ స్లేట్ ఉంటుంది, రైట్. లెట్స్ సే, కెన్ ఐ డ్రా హియర్? Right, so let's say this is what slate. In this case what will happen, just I'm going, small experiment, I'll take 2 minutes of here, and here what will happen, ma? Slate untundi kada, slate. So in this case let's take it, this is what the slate. This slate is what? A brain.
ఓకే, సో ఇక్కడ దిస్ స్లేట్ ఈజ్ వాట్ బ్రెయిన్ యాక్చువల్లీ. ఇన్ దిస్ కేస్ ఒకవేళ పలక ఉంటే, నార్మల్ పలక ఉంటే ఏం చేస్తాం మనం, ఎరేజ్ చేసుకుంటాం. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ద బ్రెయిన్ ఈజ్ లైక్ అన్అరైజ్డ్ ఇన్ ఎరేజ్డ్ స్లేట్. ఒకసారి ఒక్కసారి కనుక మనం రాస్తే అది లైఫ్ టైం ఫిక్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ చిన్నపిల్లల బ్రెయిన్ ఏమంటారంటే సేమ్ ఇట్లనే అన్నట్టు. ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చూస్తే అది ప్రింట్ అయిపోతుంది, ఏం చదివితే అట్లా ప్రింట్ అయిపోతుంది. రైట్, వీఆర్ ద హ్యూమన్స్. రైట్, వాట్ సో ఎవర్ వీ ఫీల్, రైట్, అండ్ వాట్ సో ఎవర్ వీ వాచ్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంటూ ఫీడింగ్ ఇంటూ దీస్ థింగ్స్. రైట్, అండ్ లైక్ వైజ్ ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ మా, బ్రెయిన్ కూడా సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది. బ్రెయిన్లో మీరు ఏం చూస్తే అది గుర్తుండిపోతుంది. సపోజ్ ఒక మూవీ చూస్తే ఆ డే అంతా ఆ మూవీ తిరుగుతూ ఉంటుంది బ్రెయిన్లో. రైట్, ఎవరైనా ఒక మంచి మాట చెప్పారనుకోండి, డే అంతా ఆ మంచి మాట ఎక్కువసార్లు గుర్తు తెచ్చుకుంటాం. ఎవరైనా ఒక మాట చెప్పి మిమ్మల్ని ఒక 5 నిమిషాలు ఆనందపరిచారు, నవ్వించారు బాగా, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, 5 నిమిషాలే మీకు గుర్తుంటుంది డే అంతా. రైట్, సో అవర్ బ్రెయిన్స్ ఆల్సో లైక్ దిస్ వాట్, దిస్ ఓపెన్ స్లేట్ అన్నట్టు. దీంట్లో ఎరేజర్స్ ఉండదు, రఫ్ చేసుకోలేవు సింపుల్గా. అండ్ హియర్ సైకాలజీ సేస్ దట్, అందుకని చెప్పేసి ఏం చేస్తారంటే ది డిఫరెంట్ సర్వేస్ సేస్ దట్ ది couples are the parents who are fighting in front of the children's, those fightings, right, have a negative consequence on the brain of the children's. Right, and here with our case also same, how it is relevant to us. So in this case just remember that మనకి ఎట్లా రిలవెంట్ అంటే, మీరు ఎగ్జామ్లో మీరు పేపర్లో బుక్లు ఎలా చదువుతారో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోట్ ఇన్ టు దిస్ వన్, దెర్ ఇస్ వాట్ ఇన్ బ్రెయిన్, దెర్ ఇస్ 2 parts. వన్ ఇస్ ది ప్రైమరీ మెమరీ అండ్ సెకండరీ మెమరీ. మీరు ఈరోజు చూసిందంతా చాలా చూస్తారు, దాంట్లో హార్డ్లీ ఓన్లీ 0.01% దట్ గోస్ టు వాట్ యువర్ సెకండరీ మెమరీ. ది సెకండరీ మెమరీ ఇస్ వాట్, ఇట్స్ ఎ పర్మనెంట్ మెమరీ. రైట్, అండ్ దిస్ ప్రైమరీ ఇస్ వాట్, మీరు చాలా విషయాలు చూస్తారు, చాలామందికి హలో హాయ్ చెప్తారు, వాళ్ళని చూడంగానే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తారు, వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్మైల్ ఆర్ నాట్ అనే సెకండరీ. బట్ దట్స్ వాట్ దట్ విస్ గోస్ ఇన్ టు వాట్ దిస్ ప్రైమరీ. అంటే అప్పుడు అక్కడే మర్చిపోతాం మనం, వీ వోంట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్. అండ్ ఇఫ్ ఎనీ థింగ్స్ విల్ ఫీల్, లెట్స్ సే మనకు బాధ అనిపించారు, ఒక మాట అన్నారు, మనం బాధపడ్డాం, దట్ గోస్ ఇన్ టు వాట్, ఒకరు ఆనందపరిచారు, దట్ గోస్ ఇన్ టు వాట్ అగైన్ ది పర్మనెంట్ మెమరీ. అందుకని చెప్పేసి అగైన్ థింగ్ ఈజ్ సింపుల్ మా, వెన్ యు ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్స్ అగైన్ మీకు ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి. ఇఫ్ యూ లుక్ ఫర్ ది సొల్యూషన్స్, ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం ఉందంటే సొల్యూషన్ ఉండకుండా ఉండదు, ఇజంట్ ఇట్? అండ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ మా, ప్రాబ్లమ్ అండ్ సొల్యూషన్ దే స్టేస్ టుగెదర్, ఇజంట్ ఇట్? బట్ విల్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ దిస్ వన్, నాట్ ఆన్ దిస్. Many of the Indian families, and particularly those who are the softwares, as the different reports suggest that the many of the divorce cases filed on whom? These people, softwares. They want what? Immediate resolution. Immediate resolution is what? Breakdown of marriage. कहाँ खत्म होता है भैया नाटक, 5 साल 6 साल हो गया लाइफ जिंदगी बस. Right, and that is the one thing. And in this case, this is what the primary memory and secondary memory. Here we'll focus on what? The problems, we'll see problems. We'll focus on solution, we'll get this solution to this one. Right, so you always look for the what? The alternatives. Okay, and this is the one way that you can success in your life. Sir, నేను JCJ మాత్రమే చదివాను 20 years, నేను నాకు ఏం రాదని అనకండి. You prepared for JCJ. If you become an advocate, you will become number 1 advocate. Because when you read the CPC, you read with what? Civil rules of practice, and it is one of the very, very important aspect while in drafting. And we have a very different opportunities in the legal system. నాకు JCJ రాలేదని బాధపడడమో హట్ అవ్వడమో దట్స్ అట్లాంటి ఏం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్, సో దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్. రైట్, దిస్ ఈస్ వాట్, అండ్ దట్స్ వాట్ రీజన్ యూ ఫోకస్ ఆన్ ఆల్వేస్ సొల్యూషన్స్, నాట్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్స్. राइट, सो प्रति दाనికి प्रॉब्लम ఉంటుంది కాబట్టి हम तो इंडियन से कुछ जुगाड़ कर लेंगे, ठीक है? राइट, सो दैट इज द वन थिंग. Right, the next one is what ma, go through a landmark judgments.
Again, I am not going to tell you read all the 1950s till 2023. बस 2 साल का, राइट 2 साल का जितना जजमेंट्स आपको याद कर सकते हो उतना कर लो. Just 2 years. Again, here look for this one. To prior to law exam, it is essential to grasp of recent landmark judgments and case laws from the past 2 years. That is more than enough. Okay, and these recent legal developments also hold a significant importance in the context of the current affairs section. Current affairs section means that's part of your interview again, and wherever it is appropriate, right? And what will happen if the marriage is went for there is no repair, can be happen to the marriage. तो भैया उसको separate कर दो. क्यों सालों साल इसको, I mean why the couples are roaming around the courts for years and years? It's not required, right? And that is what the concept of what irretrievable breakdown of marriage. माफ कर दो भैया, मैं डॉक्टर बन जाता हूँ कभी कभी for handwriting. Please don't practice these at your homes, huh? Okay, so that is the one thing. And here these recent legal development, whether it is related to marriage, whether it is related to the land, whether it is related to specific performance, whether it is related to NI Act, right? आप थोड़ा इस पर ध्यान रख लेना, right? And this is one thing. In subjective answers, the referencing recent cases and judgment showcases your awareness and can potentially lead the what favorable examiner by the, evaluation by the what examiner. If you are able to write these cases or you are citing these cases even answer writing, so at least examiner believes that you have some sort of tough, at least you have some sort of what some ఏదో మీ దగ్గర మ్యాటర్ ఉందని అనుకుంటారు వాళ్ళు, right? If you are not simply writing anything, you are just rewriting same thing again and again without writing or without augmenting your the whatever the statement that you are written, again that's what meaningless. Okay, so that is very important. Next is what such references may even result in more generous marking and emphasizing the value of staying updated and informed. So automatically when you are going for this one, what will happen? The examiner come to know that you are updated, right?